though, so I've just started it. Okay. Yeah, I got the joke. Don't worry. Great. Yeah. I'm still getting, we're still getting to know each other, and some people they might not know I'm joking, and also some people might find that very, even if they know I'm joking, might find it offensive. So I'm testing you out. I was like, is she going to laugh at this? That's fine. I got the joke. That's good. I just want to just apologise for the big pile of boxes in the background because I'm moving house next week, so I'm storing these up to use to pack. Yeah, I remember you told me like I know a couple of sessions ago that you're gonna move to live with your mum. Yeah, kind of. I'm going to live in the same town as my mum. We're not going to live with each other, okay. But it's I'll be closer, a lot closer. Yeah, so I'm looking forward to it. It should be really good. And and the weather is starting to improve. We've had like the hottest March, I think, in 50 years this week. Wow. Yeah. And what's the weather like? Well, it was lovely. We like on where were we? I think this week is weird because it's also like a bank holiday weekend. So it's Friday today, but everyone's off work. So I feel like it's a Saturday. Anyway, I think Wednesday or Tuesday it was like 23 degrees, which is like a good warm summer's day here. It was lovely. So yeah, but apparently on Monday we're gonna have snow. So it's pretty strange weather. That's so weird. Yeah. It was also like 23 degrees yesterday, I guess, or 24. I guess 24. Yeah, and yesterday it was super warm and sunny. And we went to a local park to have a lunch there. And today it's like +6, 9. It's cool. It's like, I don't know, windy. And it's really unpleasant outside. And I was like, wow, in one night, it has changed completely. It's funny, isn't it? It's weird weather. Really, really weird. So yeah, it's interesting. Exactly. Your hair looks more red today. Have you done anything to it, or is it just maybe it's the video? I guess it's the video, and maybe usually I have my lamp on, but since the day got longer, I don't switch it anymore around this time, and maybe it's just the daylight, which makes my hair more red. Yeah, but I have done nothing to it. Yeah, I wondered if you knew we were going to record the session today, so you went and did something to your hair to make it look extra red. I just wondered, but no. No, I just did nothing to it again. Yeah. No worries. How's your week been then with the seminar? It's been like quite intense. Yeah, I've been having these seminars the whole week, and they started at 9:30 in the morning, and then we finished every day at 4:30. We had a break in the middle, but they were like 3-4 sessions a day. Right. Yeah, and yeah, it's been quite intense. And what's the seminar about? About volunteer service. Okay. I'm doing my volunteer project here, and we've talked a lot about like what our projects are about, where we are right now, why we have decided to do them. Like there was a lot of reflection. Like, what am I doing? Am I being useful? Like, what should I do next? What I want to tackle next? There were a lot of exercises like, brainstorming, mind mapping, a lot of discussions with others. So it's really interesting. Yeah, but at the same time, quite intense. Yeah. Quite tiring. And is it all in German? No. During the very first session, there was like a survey. What languages people speak and which language is preferable. Right. English won. Right. Yeah. So all of them were in English. Yeah. Well, that's a couple of sessions for you as well. Yeah, that's right. But I guess where the other people in the seminar, what kind of nationalities are there? Is there a real mix of people from all over the world, or is it mostly Germans? Exactly. Yeah, a lot of countries. Just I think I can't remember all of them. There were guys from Spain, a girl from Belgium, some more Russians, Georgia, Northway. Do people say in English Northway or Northway? Are you saying Norway? Is that what you're saying? Norway, yeah. Norway, yeah. Norway, thank you. Norway, sorry. Yeah. Norway, yeah. Yeah, and many more countries, but I don't remember all of them. Egypt, yeah, there was a guy from Egypt. From Egypt, wow, that's awesome. Yeah, so it's really international. Yeah, and what's the level of English like? I mean, do you know, because obviously
I guess I understand why they picked English, but do you get some people, you know, who you can obviously hear it's a bit more of a challenge to speak English for them when they do talk? There were some people whose first foreign language was German, so yeah, it was basically more convenient for them to have seminars in German, but they were the minority, so that's why they were talking in English as well. But yeah, I guess all of us were on the same level. Oh, great. Yeah, I guess it was like there were no problems handling basic communication. Not basic, I mean just communication. Yeah. And when we had to discuss anything in the breakout sessions, in the breakout rooms, also no problems. Like everybody understood all the other people, so it was fine. That's great. Yeah. Oh, and sorry, the way you talked about it, I assumed it was all. No, of course not. It was all online. It was not. It wasn't like in person. Oh wow! Yeah. Okay, that's interesting. Yeah. What do you actually think? Is I know that you're also having this live streams on Instagram or Skype calls or I don't know online meetings. What do you think how it feels to work all the time online and to communicate to people almost all the time online? Yeah. How does it feel to you? Oh, I don't know. I mean, I guess we've just got used to it, but. On Monday this week, they relaxed. You know, here in the UK, they're slowly allowing people to do more and more things. So from Monday, we were allowed to meet up with in outside, but with groups of up to 6 people from six different households. That's good. So I went for a picnic with 2 friends of mine in the park. But we were just talking about how it was almost quite weird to be in that situation because also everybody was out. All the parks were packed with people because everyone was like going to take advantage of this and the weather was lovely as well. So I think we've got used to the whole online thing, but it's almost now the challenge might be a little bit is to kind of get used to being with people again because it was strange. It was just an unusual feeling to be back. But I'd forgotten, what you just don't get the same kind. If we were in a room together, you and I now, there'll be certain kind of, there'll be body language. Which I mean, I can see your face, I can see your, but there's just some. Yeah, but you don't see the rest. No, exactly. Yeah, exactly. Yeah, neither do I. The legs give away a lot, so this is it. So no, I think it's almost like I realise it's a feeling. There's almost like a kind of you can just sense, can't you? Like people have a kind of, or I think the word's aura. Do you know the word aura? Yeah. So I have like an aura. Yeah, kind of aura about them. Because some people, exude confidence. Some people, I think it's harder to kind of, I mean, you can pick it up, can't you? But I think it's more perceptible and more easy to kind of read and pick up, when you're with people. So you don't get that. But a lot of people mentioned today in the final session, I always forget this word. I've been struggling to keep it in my head for 2 days already. It's not mentor, it's not trainer, it's not administrator. Facilitator? No, it's not admin. It's the guy who's monitoring the way the group is working. Not overseer. I think I know what you're talking about. The invigilator? Is that the word? No. I had it yesterday when I was taking the shower. I was like, got it. This word. I'm gonna keep it. And today I don't remember it at all. Oh, not moderator. Okay. Is it moderator? Yeah. Yes. Exactly. Yeah. I'm gonna write it down. Okay, fine. Moderator. Yeah, one of the moderators. They used to conduct all these seminars offline in person, and now they're doing it online basically. And he was saying something like, it feels weird to hug people right now because it feels weird to what people? To hug people. Hug who? Yeah. Yeah, because at the end of each seminar, they usually hug each other, and they used to have big parties, dancing, cooking together, and then everybody hugged each other to say goodbye. And he was telling this story because now it feels so weird. Yeah, at the same time, not to hug someone at the end of the seminar, and also when he meets up with friends, when they want to hug each other, they're like, oh, okay, a bit awkward. Yeah. Corona. Yeah.
No, totally. It is weird. It is weird because I met with two guy friends, and normally we're quite close, so we just normally just hug when we meet each other. But yeah, just we all kept a distance, and it's just yeah, it's funny, isn't it? But I think it will come back. I think it will come back. Yeah, but, I do. Yeah. The way the way we got used to this situation, we can adapt to another way. Yeah, exactly. It's just funny. It reminds me when I towards the start of lockdown, when this was all quite. I think probably around May or June of last year. So I arranged to meet up with a friend of mine in the park, and yeah, again, he's quite like a tactile, quite like a friendly guy. So I think I was one of the first people he'd actually seen for a long time since lockdown had lifted. But without thinking, he just come up to me and just gave me a massive hug. And then and he was like, oh, I'm so sorry, because he just didn't think. He just was so used to being like that. But I'm sure now, a year later, he's very much kind of used to it. But it's just funny, it's trying to train yourself out of these habits. But yeah, it's interesting. I guess it's also interesting, like dating as well in this kind of situation. Have you got any friends who are like single and are looking to try and meet people? That was thing. No, I got one friend here. She's single, and I guess last weekend she has a really bad date. I don't know why, because she didn't want to talk about it, and I didn't push her. But she just like let me know that, oh god, it was terrible. Was it the only thing which was good was food? No, it was in person. They met. He met with a guy at her flat. I don't know what exactly went wrong, but maybe it's also like the reason is the same. So people are not used to that kind of dating anymore, and maybe that was the reason. I don't know. Well, when she opens up, I will know. But for now, she's just not willing to talk about it. Yeah, no, it's an interesting one. There's an app. I don't know if you have it in Germany or Russia, but there's a dating app called Bumble. Have you ever heard of that? I've heard about it. We've got, I guess, Tinder. Do you know Tinder? Yeah, no Tinder. Yeah, Tinder is more popular in Russia, I guess. Right, interesting. I think, but I know the app. Yeah, I think Bumble. I think is the premise where it's just when you go past people, it can see. It's just people who are close to you, who you might have passed in the street. But anyway, my friend was telling me. My friend, she's in a relationship. She's had like a long-term boyfriend, but she was telling me Bumble's now got a facility where you can actually. I think it's called BFF, like stands for best friends. So you can actually just now like swipe and match with people in your area who have similar interests just to make friends. So because we're not going to social events anymore, so it's hard to meet people even who live near you. So she's like got a few different friends now. She's made up through Bumble, and she's met with them a few times. It's really nice, isn't it? I think it's lovely. So, it is. I might try it out actually, because it's been all right to meet people here, but it used to be better. Yeah. I mean, last year when the volunteers who used to live in this flat, they went to uni, they went to parties, and they went to some social events. Now we're more limited, I would say. Yeah. Yeah, if I can say so in English. No, I'm sure you are. I have found though on the other side of it though, and I'm interested to hear your experience as well. But I found it. Kind of business-wise and kind of work-wise, I found it a lot easier to make some really good connections with a lot of people. Because, for example, normally, to make networking and business relationships, I had to go to networking events here in London that were going on. And often the speakers are usually the quite influential people sometimes at an event. Obviously, everyone wants to try and speak to them, and also. Yeah, but anyway, what I've found is I've been on a lot of webinars on different topics, mostly around sustainability. But then I've then either asked a question in the chat on Zoom, like we do here, or afterwards I've looked them up on LinkedIn and connected with them there. But just being able to say, oh, I just saw you on that webinar about XYZ, and I thought I'd connect. But it's actually people just seem more open to connecting and doing calls. Yeah, exactly. Yeah, and I just so people are a bit more. They've got more time because they're usually working hard, but they like because they're at home by themselves. A lot of them more working. They like to break it up a bit more. I think random calls so I think people just are more open to connecting. So
yeah, in that sense, I find this situation a lot very beneficial. And probably wouldn't have been as easy, or would have taken a lot longer, like going to more places, spending more time traveling and stuff like that. Whereas, yeah, I found it a big improvement and benefit. But have you experienced that at all from your side? Do you mean like people be ready to connect? Yeah, or even, I guess, have you in terms of your language teaching business, have you found any benefits from the fact everything's online now? I guess I have, because I realized that it's very convenient to teach online for me personally. And I think we might have discussed it already, like a bit, a small part of it, that it's better for the environment, because I don't use any paper stuff. Right. It's more convenient for my students, because they can, I don't know, if one is tired, they can have a class and lie down a bit, or they can get comfortable and still have a class. And I don't know, they're not forced to travel to the school and to stay in the classroom. Yeah, I think it's quite beneficial. Yeah, from one side, of course. And I've been thinking about that maybe I'll be teaching only online, no offline sessions. But after this week, this seminar week, I'm really so tired and exhausted. Yeah. I guess because there's a lot of input, a lot of reflection sessions and all that stuff. So my mind is just full of information right now, and I'm still processing it and still reflecting my life. Basically, maybe that makes me feel tired. I don't know. Yeah. No, it's true. I think when you learn new information, it definitely is tiring, isn't it? But do you think you'd be less, because I guess if you're teaching online, I guess you still have to kind of perform, don't you? You're still performing, a bit like a performer, like you're on stage, because you've got to make sure you're energized and trying to put energy to your students and make them enthusiastic. And I guess you already you know what you're doing. With certain people, especially if they don't speak a very high level of English, it's easier maybe to teach them potentially. So do you think it's less tiring for you doing something like that rather than just learning new information? I guess so. I think so. Yeah. I don't really know what level is better to teach. I mean, what level in particular? The lower level or the upper level is like better to teach online. It depends on the person so much. Because a lot of them, they have, a lot of my students, when they all started, they didn't want to have online classes at all. They were like, oh, it's all rubbish. And yeah, they were totally against online sessions. But then gradually they understood that, wow, it's convenient. I can have a class right after my work in my office and then go home and then like do whatever I want. And there was a girl who worked for a fitness club. She was a PR agent or something like that. And she used to have her classes right after her work day. And we used to do a small break between sessions, like 5 minutes. And she can go and do some yoga to stretch in the gym. So it was super convenient for her. And now I guess she's doing so many classes online because she's realized that it's working. Yeah. It's really interesting. No, it's great. It's going to be very interesting once everything's open up again like it was before, how much online stuff people do. And also companies are changing, like PwC, the big accountancy firm, they said this week that their staff can now spend 50% of their, and this is like, even when everything opens up again, they can spend 50% of their time at home, working from home. And they only have to go into the office 50% or to client meetings at client offices 50% of the time. So that's a new kind of working arrangement for them. So that's a big, and they're a massive, huge international company. So that's a big, big change. So we'll see what happens. And if other companies do that, it's going to be interesting. I wanted to ask you about names for this YouTube channel. Have you had any more thoughts? I think we would go with Julia and Alex or the Alex and Julia podcast. Okay, fine. I was thinking about actually that name that you suggested, like the Julia and Alex language exchange. Yeah. It might be quite long, but
that, but then it just gives people an idea what it's all about. Yeah, I guess so. I've had one other idea, and I wanted to run it by you. And so I have a friend at uni who I was studying Russian with, but her mum was actually Russian, so she spoke very, very good Russian because her mum spoke to her when she was great. She's English, this girl, but her mum was, yeah. So we used to call her we used to call her, even though she was a girl, we used to call her Pol-Ruski, like, because she was half Russian. But I just wondered, because I guess the whole thing about us and what we do is, and the kind of unique thing maybe compared to anything else that's out there, is that we spend half our time on each of these sessions speaking Russian and half speaking English. So I wondered what you thought of something like, but I was thinking, how could we do it? Either we could maybe do it like, we could play on words, maybe do Pol English and then half Ruski, or we just do it in both languages. We just go like maybe Pol-Ruski, Pol-Angliski, and we just do half English, half Russian. I don't know. What do you think of even that premise? I mean, I do like the whole idea of spelling out what we are doing because then people know what it's about. But I guess, I don't know. I just don't know. What do you think? I do like it. It's like по-русски. I think if we go for this name, we could like write it in, I don't know, in English. Yeah. I can type it in chat right now. So, I mean, using English letters. Oh, you mean like transliterate it into... Ah, exactly. So it would look maybe like this. Let me... Yeah. Right. Oh, no, hang on. So just to be clear, I'm saying Pol, not Po. Paul, okay. Paul is also fine. Okay. Well, it's like... Do you prefer, well, maybe Pol-Ruski is nice, or Pangliski is nice at Pol-Ruski, Pangliski. Okay. I don't know. Yeah, I don't know as well. I like both. Okay. Well, the only thing is, I'm trying to think of if people search for anything, if they type in Russian, people are going to maybe want to find a Russian podcast where they can listen to Russian or listen to English, or if they're Russian and they want to listen to English. So I just wonder whether we should have it in both languages so that both sides can find it. I don't know. I mean, we could always say in the description, I mean, you can always put keywords, can't you, to search for keywords, so we could choose what keywords people search. To find it. Yeah, I guess it's easier to find some content when there is like a certain name people can search for, people can Google. The only other consideration is since I've had this idea, I haven't looked for whether there's anything else already out there called this. I guess there isn't. I mean, I'm pretty sure. I can quickly Google it right now if you want, or I can Google it after our session, but I'm sure there is nothing like that. Okay. Well, I don't know why, actually. No, I know. I mean, it's not rocket science, is it? But it's interesting. Well, have a think about it. We don't have to decide today, but I just wanted to put that idea to you and see what you thought. So maybe like next week we could come back and make it, because it doesn't really matter, I guess, what it's called. We can always change the name. Yeah, but when the name is catchy, it's like it's more appealing to people. Yeah, I do agree. Yeah. I do agree. So yeah, okay. I guess I might run this idea past my flatmate. Yeah, she's also she's not bilingual, but she speaks Russian, English, and German. So she's like studying at the same uni with me. All right. So I guess I can ask her what her opinion is like and which name she finds more catchy. Yeah, I do. That's a great idea. Yeah. I'll do it. Who can I ask? Yeah. I'll ask my brother. I'm speaking to my brother lives in Australia. It's like do you know like suggest several names and ask what name like would you go for? What name is more catchy? What name do you like? Okay. This is getting quite professional now. We're doing like market research and everything. So I like it. Yeah, exactly. And I've been also thinking like about people we might interview. Oh yeah. I've got that friend of mine from London who speaks. I mean, her mother tongue is English, obviously, but she speaks also Russian. I guess she's like B2 right now.
Yeah, and I'm talking to one more guy. He's from the USA, but he's based in Holland. Oh, yeah, yeah. I told you, right? You mentioned it, yeah. So, yeah, he's also like B2, I guess, in Russian. okay. Yeah, so we might, if it all goes quite smoothly, we can plan what questions we might ask these people. Yeah, I think it's a great idea. I think it's, well, I guess. How has it been? Yeah, I guess the premise, it's just interesting to hear people's maybe experiences of learning languages. And I've got, you know, I'd have thought, I've got a friend of mine who's Russian. I met her in Moscow years ago. She now lives in, her and her husband now live in, Holland. In so, but she was studying English at university in Moscow, so she speaks very good English. So it might be just interesting to hear, you know, her experience of exactly in Holland or something like that. So yeah, no, I'm sure we've got plenty of candidates. And another idea I've got is, so my the teacher I worked with in Veliki Novgorod at the lycée, she's, you know, her name's Nina Vasilyevna, and she's in her, must be 60, maybe older, she's 65, something like that. But I thought it might be interesting to invite her, because you're an English teacher, she's an English teacher, you might just be interested to compare, you know, how English teaching has changed in Russia. And then but it's a completely different perspective. That would be definitely interesting. Yeah, I bet. Yeah. So, because also, you know, Nina, she, what I always found amazing was when I was at the point when I was living in Novgorod, she'd never ever, yeah, is this right? Yeah, that's right. She'd never ever been to an English-speaking country. She'd taught English for 50 years, but she'd never had a chance to actually, because I think she either couldn't afford it or she couldn't get a visa or something like that. But yeah, and I just saw, you know, she's so passionate and loves English and never had a chance to come to, you know, go to an English country. Sad. Yeah. It's really sad. I know a lot of those people, I mean, when I was still studying at school, I got a lot of not changes, but different English teachers, because the one got pregnant, that one got sick, that one like just what do you call it in English? She just found another workplace and she left. So I had a chance to ask a lot of English teachers, how has it been? Like, have you been to England? Have you been to the USA? And neither of them, or none of them, well, none of them is correct, I guess, right? Well, neither is two people. Yeah. If a group met several, is none. Yeah. Yeah, there were more. So none of them has been to England, never ever in their lives. And I was like, oh, that's so sad. Yeah. And a lot of people wanted to, but it was quite complicated back then. Yeah. Yeah. Yeah, no, it was really sad, and I guess also it was hard. It was interesting hearing Nina speak English, because her English, it was really from a textbook. You know, she spoke kind of old school, an old style. Because even though back then, I'm talking, this was back in 2000 and when did I graduate? 2004, 2003 actually. But they were 17 years ago now. And even then, some of the some of the textbooks they were using were quite old, and they had like quite old-fashioned ways of speaking English. And she even today she uses phrases which are, you know, they're quite, what's the word? Yeah, old-fashioned. But it's just what she'd learned, and she'd never had a chance to hear it from, you know, having travelled to countries. So it's yeah, it's really interesting. Anyway, I think that'd be great to hear the experiences of you. Yeah. Very interesting. I actually wanted to ask you, what textbooks did you use when you were studying Russian at uni in Veliki Novgorod? Oh, well, you mean to study Russian or to study English? Study Russian. When you were studying Russian at uni, you told me you had a course, right? Yeah. So, do you know what? I couldn't tell you. I think it's. What was there is a super common one, which is called Дорога в Россию. What was the word? Tvaroga, is that what you said? Дорога. Дорога в Россию. It's like the way to Russia. Right. Or the road to Russia. Can you just write the first word? Yeah. I can't understand the word you're saying. Oh, you're saying Daroga, sorry. Now I understand what you're saying. Daroga. That's fine. Okay. No, I don't think it was that. Do you know, I can't remember. We're talking 17 years ago, Yulia, I'm afraid. This one is quite old as well. But all my foreign friends I know,
the girl from the UK, the guy from Germany, and some others, they use that book. Their teachers proposed using that book, and I mean, all of them, they were different levels, like B1, B2, A2, but the book was always the same. And I was like, are there so few, so very few Russian textbooks for foreigners? I think there were. I think it's now. I imagine there's loads and loads and loads. But I think back then. I'm trying to remember the one that we used at my secondary school. But I can see it. It just had a big. It just had a big picture of Red Square and St Basil's Cathedral on it. But I can't remember the name of it. I guess the name like just pops in your mind in the middle of the night. Of the night. It'll be like moderator. Yeah. It'll just come to me like the word moderator. That's right. It'll pop in my head. But it's. Shall we switch to Russian? What do you think? Oh yeah. Okay. Great. Perfect. Yeah, we've been speaking English for half an hour already. So Russian time. Можно сказать по-русски время летит? Тоже как по-английски? Да, мы так говорим. Ну как мы говорим. Я скажу по-русски, как это на английском. Мы говорим, время летит, когда ты проводишь хорошее время. Ну, мы почти так же говорим, как бы я сказала. Я бы сказала, что время летит незаметно. Время летит незаметно. То есть ты не замечаешь, как быстро проходит время, потому что ты его хорошо проводишь. Идея то же самое. Okay, interesting. No, мы говорим на английском time flies when you're having fun. Interesting. Да, идея тоже та же самая, просто по-другому. Поэтому, когда ты говоришь время летит неизменно, ты не говоришь второй часть, это просто понятно, что... В основном, да. Или еще можно сказать, время пролетело незаметно. Время пролетело незаметно. То есть, быстро все прошло, потому что было хорошо и весело. Ты хорошо весело или это хорошо весело? Это и хорошо, и весело. Хорошо, понятно. То есть было что-то хорошее, позитивное, веселое и интересное. Okay. Да. Но, кстати, я заметила, что это очень по-разному для русскоговорящих людей. Какие-то фразы. Например, когда я говорю одну фразу, я всегда имею в виду что-то, например, позитивное. А другой русскоговорящий скажет, что нет, есть еще вот такой вариант. То есть так иногда происходит. Поэтому иногда время летит, потому что, из-за того, что хороших причин, и иногда это из-за положительных, нет, как негативных. Негативных, можно сказать, да? Негативных. У меня сейчас нет никаких примеров в голове, но, может быть, кто-то скажет так. Нет, я стараюсь вспомнить, как сказать, негативный, это положительный, и наоборот, это отрицательный. Отрицательный, вот, да, это слово. Да, интересно. И когда ты говоришь про русскоговорящих людей, наверное, людях. Нет, людей. Людей, ага. Ты имеешь в виду иностранцы или русскоговорящие люди, носители русского языка? Носители. Я имею в виду носители. Потому что у меня есть друг в Германии, он учит русский в университете, и у него преподавательница, она носительница русского языка. И иногда у него домашнее задание какое-нибудь сложное, и он спрашивает меня, там, что вот это вот значит, или когда ты так говоришь. Я ему скажу, а потом он мне говорит, что моя учительница сказала это неправильно. Я такая, как же, я же так говорю.
Да. Он откуда именно? Он из России или Нет, он из Германии. из Германии? Но он носитель русского языка? Друг из Германии, а Ага. учительница из России. Ладно, понятно. Да, то есть она носительница. Интересно. Вот, да. И скажи, ты познакомились с другими русскими людьми в Германии, которые сейчас живут или долго жили в Германии? Долго не жили в Германии или в России? Нет, в Германии. Именно россияне, наверное, Россияне, да. Живущие, можно сказать, Можно сказать, живущие, да. долго живущие в Германии? То есть россияне, которые сюда когда-то переехали и долго здесь уже живут, да? Именно. Да, и скажи еще раз, именно то, что ты сказала. Россияне, которые когда-то переехали в Германию и уже долго здесь живут. Уже долго здесь живут, да. Я просто сначала не поняла. Ну, ты нормально, ты все правильно сказал. Я просто сначала не поняла. Которые здесь живут или которые живут в России? Я вот это не поняла. Да, но теперь все понятно. Они живут в Германии. Я знаю только одну девочку. Я с ней познакомилась тоже онлайн. Вот. Ну, очень интересно. Она по-русски уже говорит как-то, ну, с каким-то таким акцентом. Вау. Да. И, ну, в ней как бы сочетается вот русский менталитет. Все равно, потому что она по-моему, в 12 лет переехала сюда, в Германию, с родителями, и уже 10 лет здесь живет. То есть ей 22 сейчас, по-моему. Вот. И в ней есть часть русского характера, но в то же время уже европейская часть какого-то менталитета тоже есть. Это очень интересная комбинация. Ну, например, как это выглядит, вот этот характер европейский? Ну, например, она очень интересуется искусством, она очень любит ходить там по музеям, она изучает в университете все, вот эти вот все предметы. Вот. Но в то же время, я не знаю, юмор, что ли, русский остался. Вот. Или как-то, наверное, отношение к семье тоже из русского менталитета. Интересно. Вот. Это очень интересно наблюдать. Поэтому ты считаешь, что если он интересуется искусством и всеми теми, например, ты сказала, это что, это западный менталитет, это не русский менталитет? Мне почему-то, я не знаю, я не так много людей встречала в России, которые как бы такие, ну, молодых людей именно, которые продвинуты там в плане искусства, истории. Она очень много знает про историю искусства. И она как-то, вот даже в стиле, в одежде, очень заметно, что она одевается, ну, по европейскому стилю. Вот. Это очень трудно описать, потому что когда вот, ну, ты видишь человека, для тебя что-то выглядит вот так, так по-европейски. Это по-русски. А когда ты пытаешься это описать, это так, не знаю, достаточно сложно. Ну, это интересно. Ну, просто мне интересно то, что ты сказала об этом, потому что когда я жил в России, ну, лучший пример от того, что я говорю, это когда я ходил в... Ну, я люблю классическую музыку, классическую музыку, и поэтому когда я жил в России, я любил ходить в театр, в музыкальный зал, слушать в концерт, да, слушать. И это мне было заметно, как молодых людей были в зрителях, да. И потому что в Англии
ну, в тем времени, В то время. в то время, ага, в то время в Англии, может быть, это уже лучше сейчас, но обычно, когда ты ходишь в театр или в музыкальный зал, в концерт, и обычно зрители это, ну, средневозрастные люди, можно сказать. Можно сказать, люди среднего возраста. Еще второе слово. Люди из... Среднего возраста. Ага, да. Люди среднего возраста. Да. И поэтому, да, мне очень понравилось, как, ну, молодежи молодежами интересуются классическим музыком. Нет, классической музыкой в России. И, ну, что я говорю? Ну, просто была заметная разница, по-моему. Я не знаю, почему у меня такое мнение, честно. Вроде бы как бы вот сейчас думаю, что у меня из группы в университете есть девочки знакомые, которые тоже там любят искусство, ходят на концерты. Но почему-то для меня это не кажется типичной русской чертой. Надо над этим подумать. Да. Ну, для меня это было понятно, потому что у тебя... Если я говорю про Россию, именно про Россию, я говорю, я хочу сказать, у вас столько знаменитых композиторов, да? Да, да, в России, по сравнению с Англией, с Англией, где у нас, ну, да, как сказать, по-английски у нас handful, значит, у нас handful композиторов. Ничего не приходит на ум. У нас немного. Немного, окей, да. Да, ну, должно быть лучшее выражение, я просто его не помню. Окей. Ну, это не важно, но это почему я так думал, что, может быть, это причина, почему так бывало в России. Но это интересная перспектива да, и от тебя и от себя. И интересно, да. И ну, скажи, что какие впечатления у тебя, западных людей тогда? Если ты думаешь про стереотипы, стереотипе западного человека, что ты думаешь, что ты видишь? Ты имеешь в виду только из Германии или вообще там из Германии, из Англии и там Америки? Ну, когда ты говоришь западный человек, что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду именно человек из разных стран или... Ну, я думаю, да, я всегда думаю о человеке из Европы. Окей. То есть, вот, сейчас я очень долго уже, ну не очень долго, я уже 2 месяца живу в Германии, и поэтому я последнее время наблюдаю. Скажи про Германию тогда. Ну, вообще, мне кажется, здесь очень правильные люди живут. Ага. И соблюдают правила. То есть в России как бы... Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто часть нашего менталитета. У нас даже есть такое выражение, что правила придуманы, чтобы их нарушать,
То есть правила нужны для того, чтобы их игнорировать, как бы, и поступать не по правилам. Вот, и у нас как-то все более расслаблено в нашей стране, в моей стране. Здесь очень так все много всяких правил, инструкций, все регулируется, и все этому следуют. То есть, если в России кому-то это не понравится, там человек скажет, я не буду это делать. Здесь все это делают, и как бы это для меня интересное замечание. Вот. Да, и еще, я думаю, в Англии тоже есть эта культура, да, что ты там видишь человека на улице, ему улыбнешься, поздороваешься, там скажешь «добрый день». Да. Не все, ну да, Германия, да, это стереотипы германских людей, что немецких людей, что да, они очень, как сказать, строгий и четкий, можно сказать. Ну да, можно сказать, наверное. Да, и поэтому это мне нет сюрприза, то, что ты говоришь. Ну, то, что мы интересует, нет. Да, то, что меня интересуется, это как эта культура появилась. Как это культура, наверное, это типа культуры. И как это, либо это функция окружающего окружающей среды Германии, или просто как люди живут, и я не знаю, какие причины, ты думаешь? Тоже не знаю, если честно. Вообще у всего есть причина в культуре. У меня был в университете один небольшой курс, очень короткий, жалко, межкультурной коммуникации. Мы изучали концепты культурные. И как бы для каждого концепта есть причина. То есть это либо там, я не знаю, жизнь в теплом климате, жизнь в холодном климате. Люди живут на острове. Мало места, много места. Всегда есть какая-то причина для чего-то в культуре, исторические события какие-то. Я, если честно, не могу сейчас ничего сказать по поводу немецкой культуры, но я уверена, что это есть. Да. Что ты думаешь про типичного русского человека, про стереотипы о русских и о нашей культуре? Что тебе приходит первое в голову? Да. Ну, подожди, я скажу ответ на тот вопрос, но просто я хотел спросить про... Ну, можно спросить, не надо сказать, если не хочешь, но сколько тебе лет? Можешь спросить? А ты не знаешь? Нет. А мне 23, а тебе сколько? 23, да? Да, а тебе? Ладно. Мне 36. Но Я тоже, кстати, не знала. Сколько мы уже разговариваем? Наверное, месяц или сколько-то? Ну да, дольше, наверное, да. Ну, я думаю, что, может быть, тебе, не знаю, 20 и что-то лет, я не знаю именно. Но я спрошу, потому что я хотел спросить если мы говорим про правила, про правилах, наверное. Про правила. Про правила. Я люблю, я любил, еще я люблю, но долго не смотрел, но я любил смотреть на фильмы из Советского Союза. Например, «Кавказная пленница». Да, очень известно. И с легким паром и так далее. Но легким паром это даже более современно. Да, «Кавказная пленница», «Бриллиантовая рука». Но они, когда я смотрел Россию, Советский Союз в тех фильмах, я смотрел культуру общества
и очень, ну, совсем строгий. Милиция, они были... Да, ну, это что было это был просто фильм или это было реальности? Нет, я думаю, ну, как бы я там не жила, но Ага. когда я слушаю истории от моей бабушки, она говорит, что все так и было. Да, Да. Я интересно. думаю, это было, ну, не совершенно другое, но довольно отличное общество. М, Я думаю, были, ну, другие достаточно ценности и вообще нормы какие-то, и правила поведения тоже. Я думаю, другие люди были. Ну, моя бабушка все время так говорит. да, окей. Ну, и ближе, наверное, и Да. ближе слушается к Германии сейчас. Может быть, наверное, да. Да, знаю. Ну, интересно, Интересно. интересно. Мгм. Хотя, конечно, мы слушаем, мы изучали про коммунизм, да, Мгм. о коммунизме, и Мгм. как, ну, это, конечно, просто это взгляд и перспектива Европы или Запада. Мгм. Но они говорят о том, как, ну, тяжелая жизнь была для русских, магазины без ничего, иногда, и не знаю, но когда я смотрю на фильм, на те фильмы, да, жизнь оказалась очень хорошо. И Да, моей бабушке нравилось. да, Ну, интересно. вообще всем моим родственникам, которые жили в те времена, там бабушка, дедушка, Ага, папа еще какое-то время застал, им всем нравилось. да, интересно, Да. интересно. Окей. Ну, твой вопрос был про стереотипы русского человека. Я думаю, ну, честно говоря, я думаю, стереотип для меня это что на улице очень серьезные глаза, люди Мгм. не улыбаются или но в дома они очень дружелюбные, они так гостеприимные Мгм. и добрые и веселые, и когда люди, ну, гости приезжают, ну, есть большой буфет, буфет, правильно? Я думаю, наверное, стол. Как стол. Стол, можно сказать, богатый стол. Ну, как бы, Богатый стол. ну, Интересно. богатый стол это тоже такой устаревший уже. А, Ну, наверное, можно сказать, большой стол. Даже не знаю, как это лучше сказать. Много еды, да, всякой? Да, много, да, именно, да. Не знаю, как бы я сказала. Ну, я тебе напишу, что богатый стол, но это не супер современное Окей. выражение. То есть мои Ну, родители так еще говорят, молодежь, наверное, уже нет. ну, ну, можно сказать, столько блюд, не блюда, это будет dish, столько, да, блюда, наверное, да? Да, да, много блюд. Много блюд, да. Мгм. И, ну, вот, это в-первых. И я думаю, второй, ну, интересные стереотипы, еще стереотипы, это русский мужчина, стереотипы русских мужчин, это разные от стереотипы русской женщины. Именно в том, что русский человек совсем, ну, строг, сильный, да, strong, сильный. Сильный, да. Сильный, да. Сильный, хорошая физика, нет,
да, хорошая физикультура или физик. Еще раз? Физическая форма. Форма, вот. Физическая форма. И очень как мужской, можно сказать. Можно сказать мужской, маскулинный. Мужественный, наверное. Да, мужественный, вот именно. Да. И тоже очень дружелюбно. И я всегда помню, как когда я работал в лицее, когда была класс детей, и, например, если есть дети из класса, не знаю, 10 ребенки, 10 детей? 10 детей, если были, не знаю, 5-6 мальчиков, если один мальчик пришел в классу поздно, он ушел, наверное, уходил о комнате, комнате, да? Обходил комнату? Обходил комнату, и он, я не знаю, как сказать, но он shook hands. Да, он здоровался. Он здоровался с всеми другими мальчиками. Да. И, не бывает в Англии. Просто не бывает. Да, в России это всегда. Например, если я иду с парнем по улице, и он встречает знакомых, они обязательно поздороваются. Да. Со всеми. Вот их стоит 4 человека, и они такие там. Привет, привет. Да. Да. Мне очень понравилось. Вот это... Это забавно. Как будет custom, это... я забыл. Обычай. Обычай, вот. Да. И стереотипы девушек. О девушках. Девушка. Ага, стереотипы о девушках. Ага. О девушках, окей, я. Они очень, красивая выглядится. Почти везде, все женщины, это очевидно, что они есть большая гордость в внешний, по крайней мере, внешний вид, о внешнем виде, наверное, да? Гордость, наверное, гордость, как бы это по-русски сказать. Я бы сказала, что они заботятся о внешнем виде. То есть это значит, что им важно, как они выглядят. И они используют косметику, они подбирают одежду, потому что они заботятся о своем внешнем виде. Глагол заботиться, я не знаю. Я смотрю в словарь. Давай. Окей, ладно. Но это не первое значение заботиться. Первое значение это, наверное, как take care или care for somebody. Окей. Вот. А в этом значении это как бы уделять внимание, думать о своем внешнем виде. Да, это лучше. Они обратят внимание, да. Интересно. Да, это, кстати, мнение от многих иностранцев. Когда вот моя подруга из Англии жила в Нижнем, она тоже, и ее друзья, там девочка из Швеции, из Америки, еще откуда-то, они все сказали, что у нас high beauty standards.
Все втроем. Да. 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 Ну, это мой ответ за сейчас. Хорошо. Ну, что я хочу сказать, спросить? Да, следующей неделе, да, что ты думаешь, как это получится с семинаром? Я не знаю, на следующей неделе будет ли у меня семинар или нет. Вообще его не должно быть. Но сейчас, это ошибка из-за того, что у меня на следующей неделе тоже стоят семинары. Okay. И сейчас я жду ответа от вышестоящей организации. Okay. Но в Германии Пасха. Да. И поэтому никто не работает. Да, но только понедельник, да, это будет Пасха. Да, или воскресенье, или она... Воскресенье она, по-моему. Да, воскресенье и понедельник. Здесь в Англии у нас Easter Monday, значит понедельник тоже. Может быть. Ну, понедельник, в общем, тоже выходной. Все работают во вторник. Поэтому Хорошо. я смогу тебе написать во вторник, я думаю. Хорошо. Да, вот так вот. Ну, что ты ожидаю сейчас? Что будет лучше? Мою пятницу у меня есть точно еще звонок в 7 часов. Значит, если возможно, это лучше начинать в 6 без 15. Мы можем пока договориться на четверг, как обычно. Окей, хорошо. И если что-то изменится, да, я тебе скажу. Окей, ладно. Да. Хорошо. И я если подумаю по имени, да? Да, давай напишем в Фейсбуке все варианты, которые у нас есть. Okay. И потом я создам какой-нибудь там Google форму, Google опрос, чтобы можно было, чтобы все проголосовали. Очень серьезно сейчас, очень серьезное дело, вот это имя. Хорошо. Okay. Ну, как сказать, с Пасхой? Как сказать, Happy Easter? Да, с Пасхой. С Пасхой. С Пасхой. Да. Но русская Пасха вообще в мае. Интересно. Да. Okay. Так что у меня будет 2 Пасхи в этом году. Хорошо. Одна в Германии, одна в России. Окей. Ладно, ну, проведи хорошую неделю, наверное. Да, спасибо, тебе тоже хорошей недели. Okay. Ладно. До следующей... Нет, четверг. До четверга. Да, до четверга. Давай, пока. Окей, пока.